Matthew 8, verse 18. Мартай 8:18. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Есүс олон хүн өөрийг нь тойрсныг хараад нуурын нөгөө тал руу явахыг тушаав. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Нэгэн хуулийн багш ирж түүнд багшаа таныг хаашаа ч явсан би дагаж явъя гэв. So Jesus gave the order and the teacher responded to that order. Есүсийн өгсөн тушаалт хуулийн багшийн өгч байгаа хариултыг бид эндээс харсан. But Jesus sensed something in this man. Харин яг тэр хариултыг сонсоод Есүс тэр хүний дотор нэг юм байна гэдгийг So Jesus replied to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Тэмч учраас Есүс түнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үнэг нүхтэй тэнгэрийн шууд үүртэй байдаг. Харин хүний хүүд толгой орогдох газар байхгүй гэсэн. Another disciple, it means the first one was a disciple. Дагалдагчдын нэгэн түнд Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. эзэн эхлээд явж эцгийгээ оршуулахыг зөвшөөрөөч гэсэн. But Jesus told him, Follow me and let the dead bury their own dead. Есүс харин намайг даг үхсдээр нь оршуулуулаа гэсэн байна. So this point, I don't remember what number, 7 or something like that, Одоо бичсэн байлаа бид нар. is God must create order in your inner man. За дараагийн хэсгийг нь бичиж аваарай. 8 дахь нь олж гэнэ үү тийм ээ? Was it 7? 6? 7. Yeah, 7. So point 7, God must create order in your inner man. За энэ нь болохоор ямар зүйл болж байна гэхээр зэрэг Бурхан бидний дотор эмх цэгцийг тогтоох. Amen. Now this statement is always valid. Тэгэхээр энэ Бурханы энэ тунхаглал байна шүү дээ тийм ээ? Энэ нь ерөөсө бүх үед маш үнэтэй. Whatever our situation, Бидний нөхцөл байдал ямар байхаас үл хамааран. whatever the season in our life, Бидний амьдрал ямар удирдалтаа явж байгаас үл хамааран. God must create order in the inner man. Бидний дотор хүнд Бурхан эмх цэгц тогтоох. But I would say especially in times of transition, Ялангуяа яг шилжилтийн үед гэж би хэлмээр байна. our inner man should be in order. Ерөөсөө шилжилтийн үед бидний дотор хүн бүр яг эмхлэгдсэн байх ёстой. Because transition times are demanding times. Яагаад гэвэл тэр яг шилжилтийн үе байж та демандн гэдэг ч юусэн бэлээ. Transition times are challenging times. Тэр яг энэ шилжилтийн үе гэдэг нь яг чихэн биднээсийг одоо ингэж сольж яадаг тийм цаг. Transition times are stretching times. Тэр шилжилтийн үе биднээсийг бүр ингэж яг одоо чихэн задалж яадаг тийм цаг байна. Because things happen. Яагаад гэж яагаад иргэн тойронд юмс болж байгаа байхгүй. And what happens brings us out of our comfort zone. Яг үнэ яг тэр болж байгаа зүйлүүд нь биднээсийг тэр тааламжтай байгаа нөхцөл байдлуудаас маань өөрөө ирэхгүй гаргах үүрэгтэй. On the beach we feel happy and secure and everybody's there. Бид нар тэр баруун талын иргэн дээр өөстө жинхэнэ аюулгүй тий үнэхээр аз жаргалтай сайхан байсан. But then Jesus said, leave the beach, get into the boat. Then Есүс тэр тухтай байдлаас гарахыг түлхсэн байна. boat is not beach. Тэр завь руу ор гэсэн. Завь бол ирэг биш. On the lake a storm can break out. Тэр нуур дээр болохоор тэр бидэнтэй шуурга тулах. Which happened, by the way. Тий, юу нь бол таарна. Okay? So transition times are difficult times. Тэгэхээр шүү дээ шилжилтийн үе гэдэг үнэхээр хүнд үе. Because we move from something we know and into something we don't know yet. Шилжилтийн үе гэдэг нь бид нар маш сайн мэддэг зүйлээсээ гараад огт мэддэггүй зүйл рүү хөдөлж байгаа үйл юм аа. To move from childhood to adulthood is a difficult transition. Та нар мэдэн дэмэ хүүхэд байгаад том хүн рүү орох тэр шилжилтийн үе ямар хэцүү вэ? To move from being unmarried to be married is a difficult transition. Тэгэхээр ганц бие байж байгаа гэрэлсэн амьдрал руу орно гэдэг энэ бас хүнд шилжилтийн үе. The first period is paradise, is heaven on earth. Мэдээж ихний үед л ерөөсөө деважин руу дахиад орсон юм гэмээр байдаг. But little by little we realize now we are two. Харин өдөр өнгөрөх тусам энэ ч одоо юу вэ гэмээр амар болж эхэлнэ. Amen. And suddenly we discover something in us has to die for the marriage to live. Тэгэхээр шүү дээ. Тэгсний эцэст бид нар гинт юу ойлгодог вэ гэхээр би ерөөсөө энэ гэрлэлтэн дотор амьдрч чадахын тулд зарим зүйл маань өөхөх хэрэгтэй байна гэдэг очсон. Amen. Our individualism has to die. Бидний хувь хүний одоо тэр мөн чанар гэж байгаа. Our personal agendas have to be put down. Миний хувийн бүхий төлөвлөгөө хүслүүд нь хажуу тишээ тавигдсан байна. For the common good. Тэр нь болохоор бүр нийтийн тусын тулд. All right?
When we go from being married, having no children, to being married and have children, that's a transition too. Тэгээд хоёулаа сайхан гэрэлсэн хослож амьдарч байгаа хүүхэдтэй хос болж амьдрах шилжилт рүү ороход бас хэцүү. Then more in our lives have to die. Тэгээд бүр их юм өгөх хэрэгтэй болно гэсэн үг. Because small babies are dictators. Яа тэгээд хүүхдүүд гэдэг нь угаасаа шууд биднийг захин дарангуулж байгаа шүү. Amen. Now we tried that 4 times, so we know. Тэгээд би болохоор миний хувьдээ 4 хүүхэдтэй гэдэг чинь 4 удаа үнийг давсан. We have 4 dictators. Дөрөв дарангуулагч сууж байна гэсэн. Not at the same time. Онцлог нэг цагт биш байхгүй юу? One after the other. Нэг дарангуулагчаас нөгөө дарангуулагчийн гардаг. When they scream at night, they scream at night. Тэгээд шүүн орилно гэвэл шүүн орилно. They don't care if you are tired, if you are whatever, they just scream. They want food now. Зүгээр яг одоо би идмээр байна. Таны ядарсан байсан ч надад өөртөө пампч байхгүй гэдэг. Amen. Yeah. You take them to a big party. Хүүхдүүдэд дагуулад одоо нэг гоё парти руу явсан. And you have a good meal. Everything is smelling good food everywhere. Өнөрдөө хаад мал үнэхээр гоё. And suddenly you smell something else. Яа, энэ өнөр орж ирж байгаа. Then the baby has to be changed. The diaper has to be removed. Хасан ч нөгөө хүүхдээ маань памперс одоо яалтчгүй одоо солигдох хэрэгтэй байна. Amen. And it's now. Яа, яг одоо шүү. So you have to leave the table. Тэр яах вэ? Гоё хоолтой ширээнээс Leave all the good smell of good food. Тэр гоё хоол маа тэр сайхан өнөрөөс хамраас салах. Leave the good conversation. Тэр гоё газар хүмүүсээс салах хэрэгтэй байна. And not be irritated Тэгээд not be irritated. Тэгээд амар. or angry. Тэгээ уурч уурн тийм ээ. Ah, Цагаан олчих байхгүй. stupid baby. Тэр юм аашаа. Who made him? Тэний үтээцтэй ядаргатай юм аа. Look at yourself in the mirror. Өөрийгөө таталан хараа. Amen. What you sow, you reap. Яа, тэр таяу тэрснаа хараач. Okay? So to go from a childless home to a child-full home is a transition. Тийм болохоор тэр хүүхэдгүй байж байгаа. Хүүхэдтэй болно гэдэг нь бас л шилжих. So all transitions are demanding times. Тэгэхээр зэрэг бүх шилжилтүүд нь бидний ямар нэгэн байдлаар ирдэг. And сайн гадуугаа шүү. the pressure will be on our inner man. Бидний дотоод хүн дээр үзүүлэх дарамт нь бүр ихснэ гэсэн үг шахах. Amen. And the pressure will bring certain things to the surface. Тэгээд дотоод хүнийг ингээд шахаад ирэхээр яах вэ? Ямар нэг юм шахагдаад гарна гэсэн дотроос чинь. This is exactly what happens here. Яг энд тийм юм болсон гэж байна. Jesus give orders, Есүс тушаал гэсэн transition time, шилжилтийн үе and then things come up. Oh, гарч хэлж байгаа. I want to follow you, but can I find a pillow for my head in that boat? Can I have a single room just for me? I cannot sleep. I never slept in a boat, Jesus said, you cannot do that. The other one, I want to come, but my family is grieving. I'm grieving too. So what was already there in the inner man comes to the surface. Amen. Sometimes we think, oh, something happened when he said that. No, it has always been there. But the situation brought it to the surface. Oh, but Philip, when you preached that, everything, I was so confused. When you preached that word, Philip, I became so confused. No, you have been confused all the time. But my words brought it to the surface. There was disorder. But you were not conscious of it. But suddenly, as revelation comes, as the light of God is shining upon your life, suddenly you see certain things. But they have been there all the time. Amen? Just like in this room. If there is no light, you will not see